Ni na udhocha inge tunengewa ni waku kwesila mutandao wa Facebook ni Mutongoi TV kana utuandike otomani mukuvi kwesila ili itatu kenda imwe itano. Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni waweta nevinda ya kwa ndhi ya Kenya kwa kila kuweta serikali ya Musumbi William Ruto tayende na kumuvinye ya mwenendi. Hainene ya mukawani umwe musini wa mwingi kavindani kala kwa manete na ndongo isi ya kisiasa kumba kauntini ya Tharaka Nithi. Kalonzo onu kuweta atawiyumbanite kukombo ndhi ya Kenya kumakula kuiwe President William Ruto na ula kuweta tautwaite Kenya na vala kulia ndongo yondo mwena enendi momo kwa jamba utwe kwa tene na Keli na Musangi mwandikitu wa Mauvoo kuma galikoni sia mwingi kauntini ya Kitui. Ndongo iya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka onene ya mkutanoni wa ndongo isamba ya dhaga kuma kauntini mutu ya Tharaka Nithi uloto iso musini wa mwingine waweta kanangwatani ya Azimio tayo thayu Valoa dhingilila kanano kuiku kile vendela wangu watanio iiku kitia kivila cha Usumbi usakuwa nini wangilile na meungwele na Mwanza. Raila Odinga is the party leader. Deputy party leader ni nani? Martha Wangari Karua wa Azimio la Umoja wa Kenya. Lakini Raila akienda Addis Ababa, sasa lazima reorganize. Mimi niko tayari kuongoza upinzani Kenya hii mpaka tusaidie kuokoa Kenya. Ni Raila na Kalonzo ama ni Ruto? Na Gachagua wake. Wako wajelewa na mweka Gachiera. So we have to wake up. Jamani, kama umekuja hapa ati mtoke na maneno matamu, mimi sina maneno matamu kwenu. Poleni sana. Nyinyi wengine hapa mnaamini ati Ruto hamwezi kumshinda because anashikilia mamlaka. Kama Moi akishika Uhuru mkono wakati ule tulimtoa. This time is going to be what happened in 2002 mara mbili. Nyinyi mko tayari? Wangapi wako tayari? Kalonzo ni watu la muti serikali ya Musumbi William Ruto kwa kila kuweta utongoi wake tawa kumuvinyia mwenenzi ya weta ni vinda ya kuikidhe kana nzi ya Kenya neo vusua. You will not save yourself. Hamtajiweza, mtakaliwa. Hebu uliza, watu wanasema kodi, tax. Nchi ya Kenya mwaka huu ina ushuru umaarufu. Wacha tumweka huyo mumudu wa jamaa anaitwa Sakaya. Hii ni nchi ya ushuru. Sema nchi ya ushuru. Yaani unaambiwa unadanganya kina mama mboga macho. Unadanganya bodaboda mtawaletea hata pikipiki ya electricity. Umeona wapi hiyo electricity? Matoni wakuli enenze mende na kuyandikithe chamani kicha Wiper kenda kumunenga vinya mutongoi uu chaloni cha utuika Musumbi wanzanza tu wanzi ii ya Kenya. Mjiandikishe today. I want to take it. We team ya watu 70 plus delegates wa kutoka Tharaka Nithi. Tuwapigie makofi wana Wiper. Lakini lazima sasa tuinuke. I'm coming kuambia jameni karibuni kwa ushenzi tuokoe Kenya. You have to act and say your nation. Hata kama hamna haja nyinyi wenyewe, jalini watoto wenu. Mmezaa watoto. Mimi na Kibaki tukaanzisha mfumo wa free primary and compulsory education. Sasa hata ile capitation ya walimu wakuu hawapati. Mwandiki munene chamani kisha kila Abdala na kene wete kwanta ni kwendongo yonduma na inenzio weta kana mutongo wa chama kicha Wiper tabako vosenzi ii ya Kenya kuma kuigarama yolo ya mekalele ulusani kati wa mawonzu ange uneni wake huko watomba uni mutongo waka kauntini ya Kitui ya Irene Kasalu na muyumbe wa Matungolo Stephen Mole. Lakini kila kitu Kenya iko sawa, uongozi ndio hakuna. Tujikazeni, tujikakamue, tushikaneni, tuweke uongozi ambao utakuja kutuondolea jinamizi la corruption na mambo mazito ambayo yametuandama kama Wakenya. Mkombozi wa Kenya ifikapo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 27 si mwingine ni kinara wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Keep on standing, keep on fighting until His Excellency Kalonzo Musyoka
is the 6th president of this republic. Guripota Vilingi Mauvoo kuma musini wa Mwingi kaunti ni Kitui nili na Musangi. Twendeni wa kaunti ya Kitui nake spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Katese umuthini watangasa utongoi mwa wa mbunge hii tina wakoti kuvia ya itheka tongoi matene ya itangasa tongoi ewu chamani cha Wiper thini wa mbunge ya Kitui ni wakulia memba wa mbunge ya Kitui makwate mbau atongoi ewu vala ingi waweta kanave na vata wa memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui makethi wana Mauvoo na ngwata nionekana kwa ilia uthukumi kaunti ni mwandiki toa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Chalo ena Mauvoo asukwa oliku. Spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo Katese anaweza kutangaza utongoi mwe wa chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui. Kinengo setambia yiti na wakoti wa Kitui kwa matuku 13 mamwe u kwithone kisiathe kwa kulu utongoi mkuu wa chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui no lona kuliti wende na kukwatirila myanya isu mwakoti uko mamwe wa katano kisukumia spika kutangaza Munyoki Mwinzi MCA wa Chuso Mwingi Hayulo kwa samwanya wa Alingi na Daniel Ngoima MCA wa Kitui Township ayo samwanya wa Mukunu wa Musalisa. Now members, following these orders, the respondents, into bracket, Honorable Alvin Kawia and Honorable Boniface Kwata filed in the High Court seeking an order of stay of the execution of the judgment issued by the PPDT on 9 January 2024, which allowed them to be in office until 13th March 2024, when the High Court ruled that it found no merit in the application of Honorable Alvin Kawia and Honorable Boniface Kwata dated 17 January 2024, that the PPDT ruling be effected awaiting hearing of the appeal. Now members, I now take this opportunity to convey to this House the court's ruling that the leader of the minority party and the minority party are Honorable Munyoki Mwinzi and Honorable Daniel Ngoima respectively. Honorable Munyoki Mwinzi assumed the role of chairperson of the selection committee, replacing Honorable Kawia. Roman 2. Honorable Munyoki Mwinzi replaced Honorable Kawia as a member in the appointments committee. And Roman 3. Honorable Munyoki Mwinzi should be a member of the County Assembly Business Committee. Kinengo atangasa mawaliuku akiweonecha umuthi wala wetekana ni tambe yake kutangasa mawaliuku asu wala wakathi ya tambe yu mayose myanya isumia yotongoi aikulia memba mabunge ya kaunti ya Kitui manengo otongoi usumunda yana kuthukuma na uwa kuyanisi maudhukumi mabunge ya kaunti ya Kitui. I kindly request all the members of the County Assembly to extend their full support and cooperation to them as they resume their duties in these important leadership positions. Honorable members, I wish to express sincere appreciation to Honorable Kawia and Honorable Boniface Kwata for their dedicated service and leadership. Your commitment, diligent efforts, and your contribution to be remembered with gratitude. This is the end of the fight. And I do not say that just because I got this opportunity. We are still waiting for the ruling. And I want to assure this House that whatever the outcome, I want to promise this House that there will be no fight. So, Mr. Speaker, what I want to say today is to thank you for this good decision you have made today. Actually, to announce the changes of the Wiper Party, which they did some time. It went through hell, through fights, but we want to say you have shown us that you can lead us to finish all the fights we have had. Amemba mabunge ikumasia mani lingi na makathi ya tambe yu na kwenda ngwata no ithingililwe na ila ithitwa itevo kuma mwaka muthaluko manangusa nicio cia utongoi wa chama cha Wiper. And congratulate you and tell you that you are a bright child. Thank you very much. From today you will be my best speaker in the world. I don't know, this thing has given us a lot of stress, and for sometimes we felt like we don't love you so much. But for uniting our house, our party, we respect you. I respect you, as Honorable President.
Mr. Speaker, I also congratulate you for the solomonic decision you have made today. It's long overdue. Mr. Speaker, the best leadership is the leadership I got from Matinyani people to be in this assembly. I would congratulate you more. You too. If in this house there will not be Team 41, there will be no Team 13, and there will be no the third force. Nyanya isu ikwatiriirwo ni Harrison Maluki MCA wa Miwani na Boniface Katola MCA wa Kanyangi. I wish to express sincere appreciation to Honorable Harrison Maluki and Honorable Boniface Katola for their dedicated service and leadership. Your commitment, diligent efforts, and your contribution to be remembered with gratitude. Ripoti Vilingi Mauvoo, Mutongo TV, kuma kaunti ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Kwa evinda yambe wa mieye na yu awawala methetwe maitambuka kukwata witi sivitali wa serikali wa Masi level 3 ulawe mwala kauntini ya Masaku methetwe mainyama vanene ni kukosa vandu va kuthikwetethesia kini etina wa kwithi wasio ila si sivitali ni ona ula weungua muvea wa witi serikali ni ya kaunti ya Masaku kwithi wa siavingiwe undula enenthi Masi maelesia tauta kusiwa na vanini nthini wa uthukumi wa serikali mbituku yake Alfred Mutua engeni matula mote Minister muveani wa uiti Daniel Yombia nundu wa kusimea kiyo chometho na kwema ulunga maundu makonete uiti sibitali ni uhutwe kwa tene na Kedan Mwangela. Ni wadhaloti wano kiubingo no biubingo. Kwanza saba ya jija ya bingi wabi yongino na siande kwa crossing. Asiake wa malanzu tikata tambe kuitha kane. Nthini wandambuka kisioni kicha Masi sibitali ni wa Masi level 3 enenthi asu ni maelesia undu awuma vika sibitali ni umethi tumeona thina wa kitai na alamenda kwikwa ithimi ciacio mailasimika kuthi kwetia utethio sione ila siva kuve ta cia polisi undu mwana cia andu mene sokoni maisenga ni kikio cho kitethitwe kiithukiwa kwa ivinda ya saa onetina woku kidakio yetha kienda evo walika wanje no ba Masi sio cia bikiwa mathanzu chandekere gloss andu ba ndema thinikia mundu umana kwa kulia choke batwetethia baibandu becho serikali lambe tu sio ni na thukuma lakini serikali evo bakindu kienda twewa twetele kuri yuko lazia ngavana wito wabina ndati atushungulikela andu maba mazima tona pola matoma wada sio chetethekea jono kathibo withe asimbinge sigedwe mathanzu enenthi kisioni kicha Masi yumeka ila gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyanditi na Minister muveani wa uiti serikali ni ya kaunti ya Masaku Daniel Yombia ewe kiyocho na kwega ukomea wia na kumanda usungi wa mituki wa thino wa kova na kwa ula wende na kwikumbila awau alame utambuka sibitali ni wa Masi level 3 na issues bingi muno sibitali witu wa Masi wa thibu nwethi acho chandikiwe na namba nene na cheko obo chandikite closed ambapo ni mwici munene nondo awau ni moka awau amamena awau wa kwitua mawangi no ithia mundu tondoka choni na ithia bibandu tonde kwitethia aingi ma ene biashara ni mabingi cio ko huko yo boya mundu bungo umeone outethio no bungo kendo likichoni bebina ko tina that cases mbingi muno cia na situ sikwete basi na mau no ithia bibandu sitona kwitethia ko ni kula county government of Machakos itono likila kindu chu na muno minister ola in charge of that nikenda with and address that problem oluwe vondi ni wandambuka sibitali ni enenthi no maendeano tula muti muveo wa witi serikali ni akaunti ya Masaku nundu wa kwitha uthukumiti na kikono na kwema ulunga maundu ma witi sibitali ni ta kwikithekana ndawa ni ciethiwa civika kwa ivinda na enenthi kukwata uthukumi ula wailite serikali ya kaunti ni ndijoba na wabina mkweti hata na lange mevu Daniel Mwonkela kuvanza wa sibitali wa Masi level 3 Mwala kauntini ya Masaku. Tuisonga na mbele mwatandithia sokoni wa Mutito wa Ndei ni wenda tongo ikuma kauntini ya Makueni maumile wa ndani na kutatandithia sokoni wa Mutito wa Ndei kukoni ya vala mailete kuiva koti wo itina wa kaunti mutu ya Taita Taveta kwiki ya kimanithia makanzeti neema kila muthenya mayenda atandithia masoko wa Mutito wa Ndei kuiva koti wo kauntini sia kana akaunti si mwana ila inenganitwe sia kaunti ya Taita Taveta kimanithio kiu na kila ki muthenyani kana ki makanzeti ni makila muthenya
mathina ma muthenyani wa kwambililia kiende kwikia atandithia sokoni wa Mutito wa Ndei kiuyu kinene na kilame kuetakana imailite kwithiwa mayutavua kwa wailu momenthini wa kaunti valivoti yake Ken Mulinge. Ainena na andiki ma Mauvoo sokoni wa Mutito wa Ndei matonguoni mwene kivila wo Simon Swale Makumi atandithia ala mena uthatu ni maweta kaunti ya Taita yithitu na mutu wa kwenda kulua nduthi kumana na itambia ila methito maisukumia kusila kotini maiweta maisa kwitikela na mamulo tana biashara ma Mutito wa Ndei tikwiva koti Taita Taveta koti taile kwiva Makueni nunu Mutito wa Ndei Makueni services ila zionze sievate nengaona no mama Makueni kututa na project ende ya town planning kivukiva na CDF iva na basari tenenga kuma atongo ini maitu alatasa kuya kwa ide tia tayari kuiva kotwito Taita Taveta County kilango kulia ni kulia atongo maitu meke baraza nene ba Mutito wa Ndei nekana moga matabiano ma Mutito wa Ndei kubikabo moze tatu miao na ne mwelekeo mwao na no ma Mutito wa Ndei teba kotiba. Chifu watene wa Mutito wa Ndei Pascal Chulolo na mutandithia sokoni uno wa siakana muvango wa kaunti ya Taita Nova thokano na miao vala amenda mose vinda kuthima maundu ma uthukumi wa soko ula withitwo ithukuma kuma kaunti ya Makueni. Nyeni na thukumie ba miaka 30 tani chief na naibo miaka 10 tani mwalimu na paisio nomwe taithi wa TV uripoti Taita pati na polisi twina department ya health twina hospitali twina department sio the administration twina department sia county maofisi on the market wa Mutito wa Ndei na baisio nomwe maofisi asu maidwa me ungu wa Taita Taveta ki ataita me ukulia ku kwitu ni meenda kithoko na ivyetu ikwenda kithoko tienda umatabia mekale kwo na mayekana na ito nundu paingwa service onemwe maete Mutito wa Ndei ona mwene vindela na thukuma hata chief ninye na mandikithasia mbasari na kumanenga ivande yume kulia tongwe kukwatana na kukava mwenzi kayoni sia kumantha usungio wa kutwa yulwa thina uwa ngusanisyo sia muvaka ila siithite yumila ivinda kuthila ingi ibethi wabateba sio kya nonu ngona nundu ila andu ma Mutito wa Ndei we lazimithio kwambia kuiva license kuya ni ngona bailika kithoko na nikulia tongoi kwambia serikali witu munene kuthea nanthi ulikile wete mugo nundu bani tukwenda mugo na tuikwenda uko ni mundu nukumanza aetete ulusani wake na ikwani already into appeal ye that the court of appeal kiyo masio kiingi kwambia kwasya nimekuka yitu hiyo manja mokite ata simwile mbetu nthini wa chathi cha kwambiwa kwa sub county imbia ya kambu minister wa sese wa nthini vanthi ya Kenya Professor Kithure Kindiki anengia county commissioner wa Makueni no lota itasuma ile kwekala nthina kuthinekia ngusanisyo isia muvaka kindu kila kitaesa ikika kuvikia umuthi vala ivyo viyukililewa kwambililia uitina wa kaunti ya Taita kwenda atandithia masoko wa Mutito wa Ndei kwambisya kuiva koti wo kaunti nesu kindu kila mawetia kuthiuva thokono nacho ni kutulamia Mutongo TV kuma Mutito wa Ndei kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tuisongana mbele na mwene ndi alama tuite ngumoni sia usiwathi kuya matunguluni mokilia maunyungu nyesemo kumanona kuthokwana kwa osu ama wetakana ivinda ya mbua isioithi isilewa na muke muthuku kumana na kiwu kina kikocha o ikoila yuma kauntini ya Ilovi na kauntu kungi kila menda ni serikali ya kaunti ya Masako kukwatiania na ila ya kaunti ya Ilovi na Kiambu na kosa matambia ma kutoa alama tona uthesia o na kumetana na mathina ma kiwu vamwe na maundu makonetie uvenduku wanze velivoti ya keboni motese enende malesekana kiucha usowathi kithito kithokwana muno mavindani ala kwina mbua kiukila chumite kaundi ningi hivo kaundi Ilovi ithokwanya mwithulukomo na kwananga mimea yo miundani na kumaetengala manene nyini kwa kukayata na nengi
muno ithite kalitwe nene ma nimeletwe kalitie ko ni no ni meno ya kiwo na te mana kiwo kicha chathi indi ni timbwa na thina tinola timbwa na woni wa kiwo kicho ka gikavinduka vinda la siwe nyisia lekwa ukethia kithie micha. Changamoto yenye tuko nayo hapa ni sana sana ni uchafuzi wa mto Athi. So mvua ikinyesha hata kama ni Nairobi, maji inakuja imechafuka. Harufu mbaya, ufundo, na hiyo maji ndio tegemeo ya watu ya kunywa na ng'ombe, mifugo kwa jumla, na pia watu wanatumia kulima. Kwa hivyo tungeomba serikali waangalie vile wataosha mto Athi. Utena ni maelesekana kila muthenya ni matumia kiuki nthini wa maundu mokivathukanyo na ngikwithwa maratonya ukitumia nthini wa maundu amwe ta wima wao wa mwingi tonya umananga kana kumaitemo wau maikule matambia metu makuthasia ucio moswe no kana kumeta na mwiso lotonya umekumbila na methita maunini ya miaka mingi na wasiona kiugo ni kile kiugo kiko ni juka kabindwa ketha ni changilini na kiugo ni kitumika na ndu kubuangwa ni kitumika kwima kwecho twima nacho na kiugo no ona keka ni kisaubwa no kitutethia ukaceza tukukinywa nundu ona mupiti ni ukabe tukite naye na waoni na kimutetha cia kukira ndo no kule serikali niose mwana itu okwe inakuwa affected. Maana unajua chakula kama imelimwa na maji kama hiyo, lazima watu wakikula hiyo chakula kuwe na madhara. So maji ya kunywa inabidi tunaendea mbali. Kama sasa hao watu wa area hii kuna borehole kwa boma nyingine hapa, hao wako na bahati, lakini kuanzia ngambo ile inabidi watu wanaendea maji mbali sana. Kama borehole nyingine yenye iko karibu iko sehemu inaitwa Kayata Primary, na huko ni mbali sana. So shida mingi ni ya maji safi ya kukunywa, alafu na hiyo uchafuzi wa maji ya Athi. Ujuke mbwa kekisio hindi la kwa uwa withia ona mugola wimbwa yumabo ne mwingi no ithio na andu maina mugwa nundu amuke iti ikulia serikali kembwe batoneka tithambi gwocio na nikenda wise ithia kembwe nima ithie taimatete na wasiwasi oingi maikule kwikiwa kiao kula maingila na thina kuinganisa kuthi kaundini ya Kiambu maiwetakana methewa na thina munene la ucio ucio kiwu na kulamba tonya inganisia na gikutia mawiyani kana kutia kundu kungi kwa vata ndo ne bani ongamite bandu twinga gwane siwa kwa mutumeto wa munao na nyekira ndo na kuelezea cha bandu ne bani ni ucio wathi batwingila tiusi withitwe wewe ucio tonetha we mweke gundu andu ba ni baeleza twekiwe kiao na tiyae kiwa kiao na wethukisia serikali twakulia atongo imangaliko ya Kiambu masiano makwatania na atongo imangaliko no ya Masaku nyakira ndo na kukulia ni kukulia serikali iwe kiyo kitu nundu usizia tosi toyo ni usiwithiro wina mwisho tamuya na weyo mbwane na wite ilobi na kiwojo kie kwa ngabla na bandu badu ni bandu liski no ni tuboya ro sabu kiao twikie kiao nundu wa lelo wibo nikatwitha na mugo nundu kigua kitera kini kiwikina kiliski kwasiana na kwa apeti konye kirando na kwasia ni serikali wekio cha bandu ni ba irosobese kiao na iruthecia kigu nitutono matungi ya mubea muno kaundini ya Masaku matungulunya ni toboni mutesia Ndi livotisi ethiwe tutandini wa uthiomo witu wa mbetu icio kithia twithiwa na Mauvoo angi tukathivasa tene uyaila isi kuona usi mungalu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tonya kwika twakwata kiu cha kwimambo pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana twika ile u igimba ya imi thina yu ba wenda ne ku establish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu
ukaokethia ni cia twami basa na kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ni fiber ni ndinzo ila uye ni mbali cio na ni moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya apple niwizama inginu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe twetele ibinda rya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nima kutacho nda bandu baimwe munyo no kwata at least lump sum ukethia wese kana kiucha thina mana monza kana chethi na mana tatu en kimo wethe ondukiane kimo wetha utono tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ina uthocha ingi nthini wa mesa itu ya Mauvoo iseso ya kunenga nimi ila ya manikie miongo itatu na imwe na ina ya kisanga cha Shakahola ni yambi ya muthenyani wa umundi sibitali ni wa Malindi kauntini ya Kilifi vala mi ina umundi ya viki ya kwithiwe yumwa na kunengwa endomo ni kwa kusi wa cheva na kimakoit na wa amwema enendi kufika nyumbani ya kusuvia mi ya kuu ya sibitali ni usu wa Malindi kwa saa mi ya endomo ona uyo vo silikali kuislamu vya wa usese iwanthini ni ya kulwa evike kukwata mbaumisi ila ikwithiwe yosa endomo kwa kuungamia ngalama ya kwinucha mii ni kwithiwa aingi mo maumite kwa salivoti yake Angelina Mose. Kicheva kinene na kimakoitino wa mesi kufika nyumbani ya kusovya mei yako sivitali ni wa Malindi kauntini ya Kilifi vala esoso ya kuikiwa ithimo cia DNA ni kana kunengwa endomo ya twaiwa ene ndhiala mevikite ni mamba kukwata counseling mata namba kuikiwa ithimo ni kana kukwata mei ya endomo. As a commission today, we want to say that there has been effort to try and make this as humane as possible. The families were cancelled at the moment they arrived. There was a process of registration of the families, and then they were brought and they were shown their bodies. Groups went in. They went in small groups so that they could be handled by Red Cross effectively. As some of them were very overwhelmed by seeing the bodies. The bodies are in a great state of decomposition. They're mostly skeletons. Very, very sad scenarios for families to watch, and we condole with the families of the affected. Ona uyo vo umundi una umusi umwe wavikia kukwata mei ina ya endomo vala serikali ya kule kukalata iseso ye ni kana mesi ila endomo makwi kithekani cha Shakahola mavikie kuthikwa. We are informed that the process of DNA identification is slow because of lack of reagents at the government chemist. I think that's a very unfortunate state of affairs. The government should look for resources to ensure that the reagents are available to the government chemist so that the process of identifying the bodies can proceed very, very speedily. It is 1 year later, we have still only 33 bodies identified. Makuloma vikie kukwata mbau mesi ila kukwata meya endomo na kuungamia ngalama ya kwenukia mei ni kwithiwa aingi mo maumete vasa. The Malindi must find the resources to be able to support families, to be able to receive their bodies and to transport them. Many of these families come from 400 to 500 kilometers away. So we are calling on the Ministry of Interior and the National Police Service to be able to be facilitated to be able to do this as quickly as possible.
ona uyo voice so ya kumanyika kwa mi ila ingi itiale tena ila nembewa mana 390 ni awe tukwithwa yi kusia vanene mikumana na serikali kwithwa itavathite ilovia sia kuyana kwa ile seso yiyo vamwe na NND kulia kwiyumilia na kutoa ithimo cia DNA. The delay has been very complex because one of the things that we are having challenge on is families who are unwilling to give bodies, to give samples for the DNA profiling. So you find that we have bodies which we taken the DNAs, we profile, but now we have no reference sample from the relatives, and there are many reasons. Some are cultural, some are people who have decided now to not be associated with these people at all. But we are still pleading with them to come and have the DNA samples taken, so that now we can really finish the process. Steven Mwiti na ulevikite kuma kauntini ya Meru ni wawetakana no vikie kiokoni cha umundi na ndana vikie kuwata meya siana siake itino isoso ye kwithwa iye kuhusia mono. Mbili ya watoto wangu nimeambiwa yashakuwa iko hapa, lakini wale wakaguzi wa serikali mpaka walete hizo kemikali waendelee kukagua. Wakishamaliza kwa hivyo watanifahamisha kama itakuwa imepatikana. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo tawa Angelina Mose. Na livoti ya makundi ma kutetea haki cia NND kana Kenya Devolution CSOS na ilahi yetete vamwe livoti ingi kuma kwa makundi ma kutetea haki cia NND makueni na ilahi ya nengano kuma thanyani wa umundi kwi NND na makundi kivathukanyo ma NND musini wa wote ni kana kuseleswa kwa mbesa kuma kula kwa serikali ya kati niguo thina munene kwi kaunti cia wa Kenya. Makundi ni matambua mauniko kauta kuma kula kwa serikali ni cia mutiuko woka thini wa kilungu cha miaka mbewa 10 imevituku mevo masivitale maundu makonetie wimi malelo maundu meokonia kisomo cha ECDE kati wa maundu wangi livoti humanito niweka lebchalo olokutueleza mbeange makinene tina wa mpano ilo itoiwe nombani ya mpupanio ya kimandiso cha alimu cha misetiva musini wa wote amemba mama kundi makutetea haki cia NND thini wa livoti ila meothoima memwamba na NND kuma ikono sike vathukanyo nikana kundu kwingi Kenya kuona maendeleo kumanwa na serikali cia mutiuko ni asia yu tikenda wona sindu cia muthembo ta part of the business in running our development with thini endene sana thina mawoni masio na ti sopa luka kwa any agitated activity kundu maundu macio mekirwo devolution itonete masivitali makitwe iko na malelo masobitwe kuni ta devolution ni ziona ile kuendea otio mathina asuma nini ndio na uyovo kuyana na ripoti enu na ile somio kwewanda nikana mutiuko kando na kwitho kunite matambia manene ki maendeleo the mathina mailito thini kiwa kenda kwikithia kana ni wathukuma undu uvaniwe. Ripoti eno ni kuona nyakana kuselewa kwa mbesa kuma kwi serikali wakati ni kimwe kitumi kinene kiutuma uthukumi wa serikali cia kaunti wikusia atete ya maki cia NND ni mena nzama ya magavana Kenya kumiosa ripoti eno na kuthinikia kule kuona nyakana kwina maweku nitwana kana county isi cionthe ni cia cia ni betha mathina ma disbursements ya mbesa kuma kwa national government ise lao muno byo na ila cia selo ndu methara kindu gitwa budget cycle etha ni cia selo na miye tatu wesa kuitha mwito no ku implement projects na programs cia serikali ni kuitha mbesa cio kasienzele na sai ngweza kuitha ndu kwa nai serikali ta cio thukuma lakini ukundi ukulia kana national government ile release ya mbesa iko ku katika serikali cia mitiuko 47 counties i release mbesa on time ni gereza kuitha andu anendi alama te sila githakiende ni mama na kana mbesa za mina kupiga zanole kuthukuma ko umundi ni tona nundu ni report ino ni kuikubikia ile to the council of the governors kana ila ita wa ngwatanio ya ngavana on the member na muonza mami adopt ni kenda sikuthe mama na kana nundu ni wasiwa mwenende sikalo bandu ma 90 mai mavyoka katika mainengate mawoni na mawoni ni mwana toka umundi. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Nake musumbi William Ruto yu easia kana ivindani ithelu ya mivea serikali kuendea kukwata wasiona mivea ilahi kitenesa kuwekana na wanangiko wa mali ya mwenendi hainene na atongo ima kambuni cia serikali mawekaloni make musini wa Ilovi kiokoni cha umundi. Musumbi Ruto ni waweta kana yu kwa kwithiwa ukwati wa nthi ya Kenya nuende na kwa ilava ina mwana wa kuendea kumbani cia mathie kwa kwithiwa mikovo yendea na kuanzia ukwati ingivandi ya Kenya. Livoti yake Benjamin Mwaka.
serikali yuthi weta ivinda ni ithelu kwa mivia minini ya serikali yani parastatos la ithiro iso vya wasio kumana na uthukumi wayo. President William Ruto haiweta serikali ni kuvinga mivia ile kuende ya kuthukuma na wasio. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. Ainene tina wakutoa isi umbano na Vila, director nene, undungu na maofisa nene mamivia minini ya serikali. President Ruto nuaweta mivia imwe ni ngalama kwa serikali mwaka kuthi ulaunge na ni vinda zambi ya kuthukuma kwenana na budget ya nene na utoni wa uthukumi wayo vatengo va ya mbesa ona vanini. So we must cut down on our expenditure. We must rationalize. We must make it much more efficient. We must deal firmly and decisively with pilferage and wastage and theft and the so evident corruption. We must firmly and decisively deal with it. Mwamulo wimbia wa President Nolo ambia uthukumivia kwambia mwaka impia wa serikali wa ngilile na miongoli na ina kufikia ngilile na miongoli na itano uendekethia budget ya kuungamia uthukumi miviani iva mwana misala ya kuiva uthukumiano yithiwe yolo wa kilungu cha miongo tatu yulua yana. By God's grace, I am president today. And I did not become president so that I fill up the position or earn the salary. No. That's not why I'm president. We must change our country. We must change our country. Besa ina ila yithiwa hithi kwa muvia wa kinandusi yithiwa hiitethesya serikali nthini wa kwianisya uthukumi wayo ituene sya vata nthini wa budget takutwika nesa wimi kwelya witi na kuseuvya myatha mawia kwa muika. Do we need state corporations that are drained to the exchequer? They bring nothing. They just take away what we need for our roads, what we need for our water, what we need for electricity connection. I know some of you would be uncomfortable with that conversation, but that conversation somehow must take place. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi. Nye, nito Benjamin na Mwakam. Tusiokethia kuya kauntini ya Kitui vala mwandiki mutineka muviani wa wenzi wa mavia malato Elijah Mwangi ni wavingwa iseso ya kunengane mauvundi sio kwi komiti ila siulunga wenzi wa mavia kauntini itatu sia ukambana ila ya Garissa vala wawetakana vethitu na wenzi wa mavia asu malato vetene unuko kati wa mwenendi na serikali vala komiti isui kutethesia enendi alame na mithanga yina mavia malato vamwe na serikali nene na sia kaunti kukwata ndivisi ya wenzi wa mavia aswise so yu atoiwa maofisini makusovya metito musini wa Kitui Kefri vala Elijah wawetakana nyumba ya kwika ukunikiliwa mavia asu kana lab ni kwithiwe yakwa kati wa isioni sia kaunti ya Kitui na ndi nivo chumani tuoniwe mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Chalo. Etina wa minister wenzi wa mavia malata Sari Mauvoo ya kutambuka va kauntini ya Kitui na kutoa isionene na ndongo kauntini ya Kitui kukonya serikali nene na ya kaunti ya Kitui ondo sio kwatiania kutethesia kuenza mavia asu na kutethia enende ma kaunti ya Kitui mwandiki mutendeka muvia nusu Elijah Mwangi na wavingwa seso ya mauvundi sema komiti sia kulunga wenzi usu wa mavia vande ya Kenya na ila memba mayo maumeta kauntini ya Kitui makuwene masaku na ila ya Garissa vala wetakana komiti isu ikethia asina kianda cha kunengene mavalua ma wenzi wa mavia asu wamana kuveta alame So we are here to launch the 4 counties artisanal mining committee. Their responsibility is to give licenses, grant license, they can cancel license, they can advise the minister
on anything mining pertaining to the artisanal group. We have taken time to register artisanals into cooperatives, and for them to be granted license to mine or to sell minerals in Kenya, they are expected to hold some form of license. Elija wetakika bindani kala wavingwa Mauvoo ndisoma komiti isu alama atoma ofisini mamititu wa musini wa Kitui Kefri pala wetakana kwedetu na wenzi wa mavia ayama alato vatena mupango mosio na kutumwa serikali ya kaunti ya Kitui pamwana ila nene itakuata vaita wa wenzi wa mavia asum. The representative of the committees comes from the county government, the mining themselves, the lads and the MEMA. So they sit frequently, they process the application which has been done through the online mining cadastre. Then they advise the regional mines office, and in consultation and concurrence of the cabinet secretary, a license is given. Over time, we have had a lot of illegal mining, and the cabinet on that of October declared that artisanals should not be harassed. They decriminalized the operations, and they directed that we form them into cooperatives. Elija iweta kana komiti na konete maofisa ma serikali sia kaunti ya Kitui, serikali nene na NMB alama vya asume miundani ya bala amenda massive cooperatives no kana kwithia meitwa ICSS oyum. Majority are the communities from where they have been endowed with minerals, and therefore mineral is part of their livelihood. Some of it may be occurring in their lands, in their neighborhood, and therefore we need to support them as a government to legalize them by virtue of giving them the licenses to continue mining, and by extension to support them through capacity building, provision of equipment, finances, training, and any other support that can come. Na minista wa mawithuluka mavia mala to serikali ni akaunti ya Kitui Richard Mwendando no weta kana komiti no sina kianda cha kwikithia NND alame na muthango ina mavia mala to ne materekana mavia asu pamana serikali na kuvetanganganya alame utwaise wenzi wa mavia utena mweo. Serikali nene neonete kana mine artisanal mining ni kindu kithitwe na itu miaka bingi na kikethwa kitasiwe nesa na yuyu kitumi cho register committee ino nikendesa kwithia ni ciambia kutungia ni andu ala meka artisanal mining together na mesho kama thia ni matetheswa kwithila kwa cooperatives nundu mavinda maingi mining ithitwe ikindu kikawata kya kimbithi ona mundu na akwate bieseo na manyava lokotwa na mavinda maingi mekwata value ya kila media mensie. Ona uyo vanikana serikali nene kwithia ya kanyomba ya kwiko kunikilwa mavia association ithisia ukamba na Garissa kana lab kutethesia NNB kumanyalato wa mavia la memithanganio. Tini vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Leo nzama ya kuandika alimu ya TSC ni yathinyilila ni tisiki kalo kingi na ene ianda sektani ya kisomo na kana kuswania kwa vamwe yulu wa mawalio kuma mwea wa TSC wa mwakani wangili ile na 10 na ile uneni uyoka ivindani yengwa taniwe sia kutetea akisia alimu taana titangasi tekuleana na mwendekevyo ama TSC maiweta ni kumvinye ya mwenendi ofisa munene wa TSC Nancy Macharia aibidhoa kana abidhoa ke live kitembe wansama ya mbunge kukonia maundu makonete utandithia na maunyungu nesio ma mwenendi. So can we request Metropolitan? Maybe I would wish to know what's the progress of the TSC 2012 Act amendment, whereby we had public participation having so many issues, and key stakeholders boycotted the process, including NAD. Has TKC made an effort to meet the union so that they sort out these differences, especially on the issues that unions feel will inflict pain on teachers once this amendment is enacted? We are still engaging stakeholders. We have actually invited all the unions again after we started, because our chair is stakeholder engagement. I know stakeholder participation is done by Parliament, it's not us. So ours is just engagement, and
we are engaging everyone, the unions, the universities, before then we bring it maybe to Parliament for public participation and all the other processes. Na mwatwa imamo takuma wodine ya matu nimethiwa maikwata Mauvoo siome mwana kukonia utoi mwelu wa bodaboda vala kwatiania na muyumbe wa kiliombunge cha Robert Ngui Basil ni kana kielelo kinene cha Mauvoo sio asu ni kuikithia kila mutoi wa bodaboda ni wakwata utuika muyanu ona ingi kutetheswa kukwata license ila ya ilete kwithiwa imbetikilieni serikali o ingi Basil ni waweta kana Mauvoo sio asu ni nzia imwe ya kukilia amuika haki ukwati ona ingi kumatethesya kwivathana na kunyamagwa ni maofisa ma polisi ila mewiyani muno maunduni makonetie license. Nomona signs nicho nonye yikodwa twita tuyenda kibande kana ID number nikira tumukingo citizen account witha wibana ndege bande bana kila kitu ni digitized ojo ni kana unaongeza kibande kana ID number nicho tatuyenda passport size photo kielelo cha umutri kwiza ile ya chame witwa boda we qualified kana we certified witwa kamota kutena license uya mundu kutwanga atena license nono wewe na weta paketha bembanga witha we muisioni kunene ikinundu wetha na banga na bina license insurance ikitakwibeta na yebeta nywe na ngaindethie na ini wina license ono akwatwa ni banga insurance ni yoka katikati ku license chikiro cha umwe wa ngui chakeli nditha na mubetana na kutinda mukwatitwe ni polisi undu wina license ikuthukuma polisi etho aumana naku chakatatu no mane witwa kamota license liyobo pesi ndikisiendekana nwaile kuelewa kama na sheria cia neno siliata ukamana ta we mundu wa boda waile tho wina chao waile wina helmet no lo kuelewe na helmet na waile tho wina reflector izu ni kati wa asilimia ya safety sizo ayendekana mundu itwa kamota ku training ino ni kunenga umanyula wailite kwizethia wiwiani wako withukuma nesa pate mundu musungwa no thisi yani anambanga. Naindi usuniwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo kumangaliko nito ya studio tulikoendea withiwa na kiwio cha kwa ila nyene cha wamasi wa KITAKA na ula onengelelia Mauvoo wa kwanza ya meko ni Sharon Dinda Tiwanesa.